Hello students, today we are going to learn 1.4 a lesson Be Smart from your 10th standard English textbook. From this lesson we are going to learn how to become a successful person, and for becoming the successful person we should have to become a smart person. Smart means here, smart is a concept. Smart means we can say in a five way. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for time bound. स्पेसिफिक म्हणजे नेमकं ठरवणे, मेजरेबल म्हणजे टप्प्याटप्प्याने मोजता येण्यासारखं, अचिव्हेबल म्हणजे जे आपल्याला मिळवता येणं शक्य आहे तेवढं, रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तव, आणि टाइम बाउंड म्हणजे ठरलेल्या वेळामध्ये. If you follow all these five steps, you will definitely become the successful person in your life. The writer here wants to describe all these things in a smart way from this lesson. So, we are going to start this lesson. Please pay attention on page number 22. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. If you want to be a champion in your life, you will not get championship in gyms only. फक्त जिम मध्ये जाऊन, व्यायामशाळेमध्ये जाऊन तुम्ही चॅम्पियन्स होणार नाही. If you want to be a real champion in your life, you have to possess these three things. Here, the writer is already said to you that three things are desire म्हणजे प्रचंड इच्छाशक्ती, ड्रीम म्हणजे स्वप्न बघणे, and vision म्हणजे दूरदृष्टी तुम्हाला पाहिजे. Or if you possess all these three things, you will definitely become a successful person. They have to have the skill and the will. Again, you have to need two things. One skill and the second one is will. Skill म्हणजे कौशल्य, will म्हणजे इच्छाशक्ती. But the will must be stronger than the skill. Here the writer is saying that your skill, your will is stronger than your skill. तुमची जी will आहे, इच्छाशक्ती जी आहे, ती कौशल्यापेक्षा नेहमीच स्ट्रॉंग असते, असं इथं रायटर म्हणतोय. Successful professionals thrive in the same manner. The person who are already successful, they thrive. Thrive means prosper. They develop themselves using all these steps. So if you want to be a successful person, we have to follow these steps also. We all have natural talents. आपल्या प्रत्येकामध्ये नैसर्गिक गुणवत्ता असते. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get the success in life. If we find our talent, real talent, if we understand our real talent, then we definitely, and if we set goals according to our talent, then we will definitely get the success. आपल्यामधलं काय टॅलेंट आहे ते जर आपल्याला ओळखू आलं आणि त्यानुसार जर आपण आपले ध्येय जर सेट करत गेलो तर आपण नक्कीच यशस्वी व्यक्ती होऊ. We shall not achieve our goals if we do not take actions to achieve them. And if we set the goals, and if we do the actions for getting that goals, then we will definitely become a successful person. फक्त ध्येय सेट करून उपयोगाचं नाही, तर त्यासाठी आपल्याला ऍक्शन्स सुद्धा करावे लागतील, आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. आता तुम्ही सध्या 10वी मध्ये आहात and you want to get the 95% marks in this 10th standard, then you have to do actions for getting that 95 marks. तुम्हाला 95% मार्क्स मिळवायचे आहेत, त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्नही तेवढेच करावे लागतील. सो द ऍक्शन्स आर ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सेटिंग गोल्स हॅव टू व्हॅल्युएबल असेट्स. दोन असेट्स मीन्स व्हॅल्युएबल थिंग्स. दोन महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा गोल सेट करण्यासाठी. अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी, नंबर 1. You have to find out the original things that you are possessing. तुमच्यामध्ये काय ओरिजिनल आहे ते शोधा. And stepping stone to illuminate the path. आणि after finding the originality, then you have to illuminate your path. Illuminate means enlighten.
एनलायटन म्हणजे तुम्हाला ज्या रस्त्याने जायचंय तो रस्ता तुम्हाला प्रकाशित करावा लागेल, म्हणजे तुम्हाला त्या रस्त्याने योग्य पद्धतीने मार्गक्रम करावा लागेल. स्टेपिंग स्टोन्स टू इल्युमिनेट द पाथ. स्टेपिंग स्टोन म्हणजे एक एक पायरी पुढे जाण्यासाठी यू हॅव टू इल्युमिनेट, एनलायटन युअर पाथ. पाथ मीन्स रोड. Goals put one at the helm of life. At the helm of, this is a one kind of a phrase. It means that in charge of. Goals always charge your life. जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये ध्येय ठेवलं तर तुम्हाला ते नेहमीच चार्ज अप ठेवतं, उत्साही बनवतं, ऊर्जायुक्त बनवतं. So pursuing them acknowledges a better future situation. And if you set a goals and for getting that goals, if you pursue म्हणजे पाठलाग करणे, if you pursue that goals, your future will become definitely a better future. तरच तुमचं भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. And goals also play the very important role. They steer a course of life. Steer here channelize. तुमच्या जसं कारचं स्टिअरिंग हे दिशा दाखवण्याचं काम करतं, तर so here the goals also give the direction of for your life. So steering. So goals do one kind of uh, do the action of steering for your life. So rather than simply drifting along and letting things happen, if you are living boring life, if you don't have goals, then you will definitely live the boring life. So the goals plays very important role. It they steer your life. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Setting goals are very much challenging. Some persons they think that it is very easy to set the goals, but for some persons it is always challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. Many persons they fear, they think that okay, uh, uh, they will be a failure person, but you should have to avoid this kind of thinking while setting the goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end what we have to achieve. आपल्याला शेवटी काय मिळवायचं आहे हे आपल्याला ठरवावं लागेल. To accomplish goals, experts recommends a 5 steps approach. So for getting the goal, the expert persons they suggest you the 5 steps. Number one, smart goals are methodology of thinking that helps people reach success. SMART, SMART, stands for number one, specific, number two, measurable, number three, achievable, then realistic and time bound. SMART goals have a specific rubric. Rubric means here the guideline or a heading. The number one, now we are going to understand the specific means what. Specific involves identifying a specific area for improvement. If you want to be a successful person, you have to decide in which area, you have to decide the specific area in which you want to develop yourself. The more specific the area, the more refined the achievements of one's goals can be. If you decide uh, specific area in a more refined way, म्हणजे अजून तुम्ही बारीक मधली बारीक गोष्ट जर शोधून काढली की मला ही डेव्हलप करायची आहे, तर तर तुमचं सक्सेसफुल होण्याचं प्रमाण हे अधिक जास्त होईल. जेवढी छोटी गोष्ट तुम्ही निवडताल तेवढं तुम्ही लवकर सक्सेसफुल होताल. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. आणि जर तुम्ही एकदा ते स्पेसिफिक गोष्ट निवडली आणि मग तुम्ही त्याचे पॅरामीटर म्हणजे तुम्हाला त्याचं प्रमाण कशा पद्धतीने तुम्हाला पुढे जायचं आहे, त्याचं प्रमाणबद्धता काय असावी, पॅरामीटर्स काय असावे, हे तुम्हाला ठरवायला अतिशय सोपं जाईल. To work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? त्यांनी उदाहरण दिलं इथं रायटरने की if it is building a house, if you want to build a house, then what exactly is the capacity required? तुम्हाला कोणत्या कॅपॅसिटीचं घर बनवायचं आहे हे आधी ठरवावं लागेल. अँड हाऊ लॉंग कॅन स्ट्रेच, आणि ते किती वेळ, किती
किती वेळामध्ये तुम्हाला ते घर बांधायचं हेही ठरवावं लागेल. सो द स्पेसिफिक थिंग यू हॅव टू डिसाइड फर्स्ट, अँड if you select the specific thing, so you will definitely uh, develop yourself faster than others. So number two, second thing is measurable, म्हणजे मोजता येण्यासारखं. Quantifying goals provides specific ways to track progress against goals. Measurable, when you set a goal, then you have to just measure your track progress. तुम्हाला एकदा तुम्ही ध्येय सेट केल्याच्या नंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये कशी प्रोग्रेस करताय, तुम्ही कसं पुढे पुढे जाताय हे तुम्हाला मोजता येतं, मोजता येणं सोपं जातं. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including area to improve. आणि एकदा तुम्ही मोजायला लागले तुमचा परफॉर्मन्स, दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क. बेंचमार्क मीन्स स्टँडर्ड बाय विच समथिंग कॅन बी मेजर्ड ऑर जज. एकदा तुम्ही तुमचे बेंचमार्क, मराठीमध्ये आपण त्याला टप्पे म्हणूया, विकासाची टप्पे, प्रगतीचे टप्पे जर तुम्ही ठरवले परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड, इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह, म्हणजे मग तुम्हाला कळेल की इन विच एरिया वी हॅव टू डेव्हलप मायसेल्फ, आय हॅव टू डेव्हलप मायसेल्फ. while playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. जसं इथं उदाहरण दिलेले लेखकांनी फुटबॉल खेळतानाच, की फुटबॉल खेळताना प्रत्येक प्लेयर्सचे त्याचं रोल ठरलेला असतो, त्याची भूमिका ठरलेली असते आणि त्याची पोझिशन ठरलेली असते. त्या पद्धतीने जर सर्वांनी फुटबॉल खेळला तर आपण निश्चितच गोल करू शकतो. त्याच पद्धतीने लाईफ मध्ये सुद्धा यू हॅव टू मेजर युअर प्रोग्रेस, track progress, and then slowly you can move forward and you will get the success. Number three thing is achievable. Achievable म्हणजे मिळवण्यास योग्य असंच तुम्हाला ध्येय ठेवावं लागेल. Setting goals that can be completed in the designated period of time. Designated म्हणजे ठरवून दिलेल्या वेळामध्येच तुम्हाला तो गोल, तुमचं ध्येय गाठावं लागेल. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further defines a career. कधी कधी हे छोटे छोटे ध्येय तुमचं भविष्यातलं मोठं स्वप्न सुद्धा पूर्ण करायला नक्कीच मदत करतात. So all these small goals definitely help to get the more broader goal which you want to achieve in your future life. For example, as a student, we can't become a president, prime minister, but can hope to reach those heights in future. आज एक विद्यार्थी म्हणून आज तुमचं हे स्वप्न नसेल की तुम्हाला पुढे प्राईम मिनिस्टर व्हायचंय किंवा मला प्रेसिडेंट व्हायचंय. आज तुमची छोटे छोटे स्वप्न तुम्ही बनवा, की मला आज 10वीला एवढे मार्क मिळवायचे, मग 12वीला हे मिळवायचे, मला 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 या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचंय. बट आफ्टर दॅट, after getting all these small goals, you will also become the president or the prime minister in future also. So all these small goals definitely help to get the broader goal in your future life. नेक्स्ट वन इज, चौथा जो पॉइंट आहे तो आहे रिअलिस्टिक. रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तव, खरं. तुमचा गोल हे वास्तव असावे. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन वन्स करंट स्किल सेट और एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज. Your goals should be it should be in control of yours. It should be in control of your skill. तुमच्या कौशल्याच्या लिमिटेशन मध्ये तुमचे गोल असले पाहिजे. तुम्ही कशामध्ये एक्सपर्ट आहात, तुमच्यामध्ये काय चांगल्या गोष्टी आहेत, त्यानुसार तुम्ही तुमचे गोल सेट करा. एखादा चांगला क्रिकेट, जर एखाद्याला चांगलं क्रिकेट खेळता येत असेल तर त्याला गायक होण्याचं ध्येय ठेवता येणार नाही. सो इट शुड बी in the limitation of your skill and your talent. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. In a short amount of time, थोड्या वेळामध्ये, if you want to be expert person, it is unrealistic. तुम्हाला जर छोट्या वेळामध्ये जर एक्सपर्ट व्हायचं असेल, खूप उत्कृष्ट व्हायचं असेल, तर हे वास्तववादी नाही, हे खरं नाही. You have to take time, तुम्हाला वेळ द्यावा लागेल, and then you will become an expert person. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goals perhaps lacks realism. Whereas the defensive means justificative and not aggressive. बऱ्याचदा आपल्याला योग्य न्याय देता आला पाहिजे, आपल्यातलं काय खरं आहे हे आपल्याला कळालं पाहिजे. सो we have to be a defensive means justificative and not aggressive. नुसतीच घाई करून उपयोगाचं नाही.
आज शांततेत आपल्यामध्ये काय योग्य आहे हे निवडून मग आपल्याला पुढे जाता आलं पाहिजे. वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन माइंड अँड मस्ट हॅव द एबिलिटी टू adhere to that picture. It should be clear. We have to possess clear picture in our mind that what we have to achieve and what we have to do for getting that thing, and must have the ability to adhere means बाइंड म्हणजे त्याच गोष्टीला आपल्याला चिटकून राहावं लागेल. आणि एकदा आपण त्या गोष्टीचा सतत पाठपुरवठा करत राहिलो तर यू विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. अँड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज टाइम बाउंड. टाइम बाउंड म्हणजे दिलेल्या ठरलेल्या वेळातच आपल्याला ते ध्येय मिळवायचं आहे. Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. For achieving the goals we have to set the time for getting that goal. आपल्याला प्रत्येक ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला वेळ निश्चित करावा लागेल. and it definitely increase our focus. याच्यामुळे आपलं फोकस म्हणजे आपली एकाग्रता वाढेल त्या गोष्टीवर. अँड आपली एक अकाउंटेबिलिटी म्हणजे जबाबदारी आपली वाढेल. म्हणजे त्यानुसार आपण पुढे निश्चितच जाऊ. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट, बट विदाउट कन्सिस्टंट टाइम बाउंड ऍक्शन it never becomes a reality. इथे एक उदाहरण दिले रायटरने. Here the writer is giving the example. If you want to lose your or reduce your weight, तुम्हाला तुमचं वजन जर कमी करायचं आहे, then you have to do the constant action for reducing your weight. And if you do the constant action, you can definitely reduce your weight. त्याच पद्धतीने म्हणजे ही रियालिटी आहे, हे खरं वास्तववादी ऍक्शन आहे आणि अशा वास्तववादी ऍक्शन तुम्हाला कराव्या लागतील. इट मे बी एक्सरसाइज, डाएट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. तुम्हाला एक्सरसाइज करावा लागेल, डाएट म्हणजे आहार योग्य ठेवावा लागेल, आणि स्ट्रेस फ्री म्हणजे तणावमुक्त तुमचे विचार असावे. इट डेफिनेटली हेल्प्स टू रिड्यूस युअर वेट. अशा पद्धतीने जर ऍक्शन्स केल्या तर नक्कीच यश मिळेल. all these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference, but within a deadline. हे सर्व तुम्हाला विदिन डेडलाईन म्हणजे दिलेल्या ठरलेल्या निश्चितच वेळेतच जर केलं तरच तुम्हाला ते यश मिळेल. आणि म्हणून कोणतेही ध्येय गाठण्यासाठी you should have to target your time, and then you start to do the actions according to your time bound actions. Visions, wishes, intentions and dreams are all valuables. All these concepts are very much important for getting the success. Vision म्हणजे दूरदृष्टी, विशेष म्हणजे इच्छा, तीव्र इच्छाशक्ती, इंटेन्शन म्हणजे तुमचा उद्देश, and dreams म्हणजे तुमचे स्वप्न are all valuable things. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. They spark of imagination, they spark our imagination. आपली कल्पनाशक्ती स्पार्क करतं, ते अजून जास्त तेजस्वी करतं. and encourage us to define where we want to reach. and encourage us where we want to reach. आपल्याला कुठं जायचंय ह्या गोष्टी विजन, विशेष, इंटेन्शन आणि ड्रीम्स आपल्याला ठरवतात. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. If you want to be a successful person, then again you have to possess these two qualities with you. Number one, you should have to be a down to earth. Down to earth याचा अर्थ येतो तो रिअल प्रॅक्टिकल. आपल्याला खरं रिअल प्रॅक्टिकल असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जी खरी परिस्थिती आहे ती आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड द रिअल. आणि प्रॅक्टिकल आपण लाईफ जगलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड डाऊन टू अर्थ. अँड टू एक्सिक्यूट अवर स्ट्रॅटेजीज. टू एक्सिक्यूट मीन्स टू कॅरी. एक्सिक्यूटचा अर्थ त्याची त्या पद्धतीने अंमलबजावणी करणे. अँड स्ट्रॅटेजीज मीन्स अवर प्लॅन्स, अवर ऍक्शन्स. जर आपण त्या पद्धतीने आपले प्लॅन आणि ऍक्शन्स केले, इफ वी फॉलो दिस स्ट्रॅटेजीज, इफ वी फॉलो द if we execute that strategy in a proper way, we will definitely become a successful person. The quality and quantity of energy we put forth directly impact the results. The quality and quantity of energy also very much important. How we are going to put our energy for getting that success, that is also very much important. And when you give your 100% to get the success, you will definitely get that goal. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. Life either, here the writer is giving the example. Life is just like a trumpet. Trumpet means तुतारी. तुतारी सारखं जीवन असतं. तुतारी वाजवण्यासाठी जशी आपण त्याच्यामध्ये हवा सोडावी लागते,
तरच आपल्याला आवाज निघतो. इन अ सेम वे, if you want to be a successful person, or you should have, if you want to live a successful life, you have to put something into it, into that trumpet, into your life, and then the life will give you something great. Success is a walk in the dark. यश हे कशासारखं असतं, तर अंधारात चालण्यासारखं असतं. Finding the right footing, precisely mastering the skills, and getting the next place all depend on how we approach and tackle the problem. Again, these two things that we have to just think about that. Number one, approach. Your approach is very much important while walking in the dark. Your approach should be a positive. Your approach should be in a innovative way also. Your approach and your how you are going to tackle the problem, that is also, that this quality also you have to possess in a different way. So the approach and tackling the problem, then you will definitely reach near to your goal. Finding the right footing. The second thing is that you have to find the right footing. म्हणजे तुम्हाला योग्य ठिकाणी योग्य पावलं टाकावी लागतील. Precisely mastering the skill. You have to develop yourself, your skill. तुम्हाला तुमचे कौशल्य विकसित करावे लागेल, and getting to the next place. आणि मग you have to move forward. या तीन गोष्टी तुम्ही जर केल्या, अँड त्याच्यासोबत जर तुमचा अप्रोच पॉझिटिव्ह असेल, आणि तुमचा प्रॉब्लेम टॅकल द प्रॉब्लेम सॉल्विंग जर क्वालिटी तुमच्यामध्ये असेल, तर डेफिनेटली यू विल रीच टू युअर गोल. खूप लवकरात लवकर तुम्ही यशाच्या जवळ जाता. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेअर वी आर टू वेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेअर वी आर, आज आपण जिथं आहोत, टू वेअर वी वॉन्ट टू बी, आपल्याला कुठं जायचं आहे हे ज्याला कळतं आणि योग्य पावले ज्याला टाकता येतात, definitely that person will become the successful person or smart person. When we take the next step, it should be support and hold us without a crack. When we take the next step, जेव्हा आपण आपली पुढचं पाऊल टाकू, so it should support and hold us without a crack. ती प्रत्येक पडणारं पाऊल हे आपल्या यशामध्ये भर घालणारं असावं. विदाउट क्रॅक म्हणजे कोणतीही चूक न होता प्रत्येक पाऊल हे योग्य पद्धतीने जर आपण पुढे टाकत गेलो, तर विल डेफिनेटली बिकम अ स्मार्ट पर्सन अँड वी कॅन लिव्ह द सक्सेसफुल लाईफ. तरच आपण आपलं जीवन हे यशस्वीरित्या छान पद्धतीने जगू शकतो, स्मार्ट लाईफ जगू शकतो. अशा सुंदर पद्धतीने इथं लेखकाने अतिशय नेमक्या शब्दामध्ये, इन अ स्पेसिफिक वर्ड्स, described here how to become a successful person or a smart person using these 5 steps. Lastly, again I want to repeat that 5 steps. Number one is specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. If you follow these 5 steps, you will definitely become a smart person. Thank you. Thank you.